tunaongea. Niko poa. Wacha tufikie watu wengi. Niambieni pia wenye mnataka analyze for you. Na muhold inaitanga aje? Muhold hizo trades zenye nimepeana. Hizo ni sure trade. Pesa za bure. Free money. Those trades I have given. I'm trading even kwa your account ndogo just to show you don't need a lot of money. You need skills and a lot of patience, Sijapona na homa. Okay, good morning. Tumefika watu wangapi? Please, man, tumefika watu wangapi? Ati analyze good. Si jana tulisema hatujajua direction vizuri ya gold. Gold hatuelewi kwenye inaenda. Nilianalyze jana na nikasema tuipe time. We decided gold yesterday. We're gonna give it time because we can't see a very direct direction kwenye hiyo market inaenda. It has a lot of pattern. It's consolidating in one area. That market can really mess up. Unaweza decide that ita sell, ibai kabisa. Yeah, it's in a very tricky position. That one I won't analyze it today again. Yesterday, good morning, a quick one. Oh, wacha nimaliza stories of gold. We analyzed gold yesterday. We do not have a clear direction on it. Good morning, a quick. How do you analyze to get 0.02 on step 400? Najaribu on my MT5, it can't. Now, unafanyanga hivi. Enda, kuna video nimefanya. I've done a video. Kuna video nimefanya Telegram yangu. Hapo juu. On my Telegram. On my Telegram hapo juu. Nataka mmefika watu wangapi? Hii inanionyesha 5 people. I don't know mmefika watu wangapi. Inaitangwa aje? Telegram yangu I have done a video on how to customize lot size za step. Hizo za step. Any pair unataka. Now the lowest lot size inakuanga the lowest lot size yake. The lowest lot size ni 0. What? The lowest lot size inakuanga 0.10. For me to get like 0.02 na I sell it. Nilisell na 0.12 and then nika close. Kuna venye nimeonyeshana kwa video yangu nika close 0.10 ikabaki 0.2. I have a video there. Go to my Telegram, it has that video. Good morning. What do you want me to analyze? And don't tell me gold here. Gold tulifanya jana. So give me a pair very fast yenye tunafanya crash. Tuanzie na huyo mwenye amesema crash 500. Faith. Hivi ni hawa kwanza kusema crash 500. Crash 500 it is. Right now. Tumefika watu saizi 36, okay. Crash 500 tuanzie na Faith ya crash 500. I think nitaenda niziona 41 people. He or she is trying to on a laptop should do it on phone. Oh yes. Ebu anaifanya mudhama, unaifanya kwa laptop, unaifanya kwa simu ama unaifanya wapi? I have no idea. Kucustomize lazima uifanye kwa phone, si laptop tafadhali. Don't do it on your laptop. Can you send more currency pair setup? I will do that. Kenzie, I will do that. Sorry. So let me start with ya kwanza yenye nimepewa ni crash 500 New Zealand USD. Haya. And crash 900. Gojea, before hata nianze, kuna msichana aliniitisha BTC jana. BTC na alikuwa amenitext na hata amenikumbusha leo asubuhi. Waza nimwangalilia BTC and then I go to crash
tu nini ukwaje 1 minute. Haya, leo mnachora nini? Leo ni forex. Jana mlifanya forex ama ni volatility? Jana mlianalyze volatility. Leo tuna analyze forex. So kwanza hizi ma Ethereum na first mtafanya crypto. Leo mna analyze crypto za nini? Crypto pairs. That is what you jana you analyzed nini? Mulifanya analysis za derivative. Leo tutafanya practice ya forex. Ngoja nifungue crypto, ni zenyewe nafungua. Kuna msina fan fungulia BTC USD ndio hii. BTC USD. There's someone who requested for BTC. Na BTC pattern yenye iko nayo naona it will have a long way. Amina ni yenyewe na kuanzishia. You are the person I'm starting with. Let me remove cover hii simu yangu. Nafanya screen yangu sijui kai. Unaona nikiweka hii cover juu ya hivi zina affect camera quality inashuka. So let me just wipe it kidogo tu and wow, yes, it's clear now. It's very, very clear. All right, so BTC USD. So BTC USD tunaanzia monthly. Hii ni BTC inakaa hivi. This is monthly BTC. How do I identify hapa ya kwanza? BTC imetoka side ya chini ikakuja ikaconsolidate hapa. So nitafanya hivi, nitakuja nichore support and resistance. This is on monthly. So what does BTC have? BTC kuna nini? Hii imetoka side ya chini ikaconsolidate hapa. If you pull it, let me pull it mpaka kwa body. Nikipull kwa body hazitoshani, so hiyo si cup and handle. I'll treat it as a flag. Tutaitreat kama nini? Kama flag. So juu ilitoka side ya chini ikakuja ikaconsolidate hapa. We're gonna measure this distance. We're gonna measure this distance side ya juu. This is BTC for anyone who is joining right now. Sorry. So this BTC, distant X, tutaileta side ya juu. What do they do? Walifika halfway. I wish mnaweza ona halfway. Na hii wezi customize ishuke shit. BTC nafaa ipande kabisa. Kwa sababu walipanda wakafika halfway ni hapa. Wakarudi kufanya retest and then hiyo market ikapanda. Now siwezi drag hii kitu, inakataa kushuka. Na try kuidrag chini, inakataa kushuka. That is on monthly. You go to weekly. Wacha ilete kenye inaleta. Turudishe katikati. Kwa weekly market inafaa ipande, kumbuka hivyo. Inafaa iende distant X ya bullish flag. So kwa weekly wamekuja hapa wakaform pattern nyingine. This is a cup and handle. Here tuweke hapa juu. Hii market imeform cup and handle. A cup and handle look like this. Cup and handle, acha nikuwe mwalimu mzuri. Cup and handle inakaanga hivi. Cup and handle. This is what we call cup and handle in forex. Hii ndio pattern yenye imeformiwa. So usually measure hii. You see distance of the cup, distant X, the distance of the cup. The cup distance equals to distant X. Market ikibreak side ya juu hapa. You measure the distance of the cup, distant X, ndio tutaenda side ya juu, distant X. So this cup and handle ndio, sorry, don't mind me nikitani hivyo, ndio distance, ndio market imeform hapa. Cup and handle. Hii market inafai kuja ifanye retest, haijafanya retest.
ikuje ifanye retest, it has broken but it hasn't done a retest. Ikuje mpaka hapa ifanye retest alafu iendelee kupanda juu. So you can measure the distance of the cap still. That is the distance of the cap. BTC itaendelea kupanda. Alafu ikimaliza distant X itashuka for long. My people, itashuka hii kitu inakata. Inakata ni scroll na huko juu. So siwezi ona kwenye inafika hadi. So itarudi ifanye retest hapa alafu tupande. Let's go to daytime frame. Wacha ilete. Daytime frame inakaa hivi. So daytime frame wanakuja wafanye retest hapa. Wakuja wafanye retest. Kwa sababu hii market ili break, the market broke this resistance. It hasn't done a retest. They do a retest and then the market proceed up. That is on BTC. BTC is on a long-term buy. It is a long-term buy. So what I'm expecting them to do in this area, they do a retest. Let me do it on weekly. They do a retest here and then the market proceed up. That is on BTC. Alright? So BTC has a bullish flag and then it has a cap and handle. It will do a retest and then that market goes up. That's it. And we are done. It's on a long-term buy. And that is the analysis for BTC. Even I can't really squeeze my laptops a bit down. I don't know why on BTC. Like I see the levels when in Africa. Which other one? To end the crash 500. The next one I was requested for was crash 500. But they hold these a trade. Those trades we have are very sure. Very, very, very sure. Crash 500. Crash 500. 1 minute. Let me show you crash 500. Mzazi sasa. Aya, you do crash 500. Sorry, let me turn my laptop the other way around. Crash 500 on monthly inakaa hivyo. Crash 500 on there's nothing I can draw on monthly. Hakuna kitu naweza chora. The chart is very tiny. Mine inatoa kuanzia 2023. That is the problem with it. So we can't do weekly. Weekly inakaa hivyo. So I had something like this before. Sababu market yetu before ilikuwa inatoka side ya juu. I'm gonna draw hivi. Nilikuwa nataka chart ya BTC nifanyie hivi. Unaona screen ina move? Ya BTC nakataa kufanya hivyo. So we have this. Market yetu imekuwa ikitoka side ya juu by the way. For anyone who has a chart starting before that. So we had a wedge, a bearish wedge. Market yetu ilikuwa imetoka side ya juu, ikakuja ikaingia kwa wedge. And this is on weekly. Waka break, wakafanya retest. We are supposed to measure the distance of the wedge. Your distance yenye market ilikuwa inafaa ishuke side ya chini. Hivyo. Walipo break, walibreakia hapa, si ndivyo? We measure the distance of the wedge, your distance market inafaa ishuke hii side nyingine. Market ya crash 500 inafaa ifike hadi hapa. And we are done. That is on weekly. A weekly because of this bearish wedge. A market did a retest, supposed to come out here. It's almost kufika. It's almost there. So we go to daily time frame. On day time frame, we have something like this. Now, our market came up, from up, drop, consolidated along this area. Alright? Let me go to weekly. I don't want to use this yellow thing. Wacha nitumie arrow. Nitoe hii kitu ya yellow. Arrow kutoka hapa, market yetu wanasema inakuja hadi hapo. Toe hii kitu ya yellow. Our market is supposed to come up to there. Penye tumeweka line hapo. Goes of the wedge, bearish wedge. We go to day time frame. Market yetu inakaa hivi. Market yetu ilitoka side ya juu, ikaconsolidate hapa. Sawa? What are we going to do? This. Let me show you what I'm going to do. Nitachora line hivi, sitachora hivi. Then hii hapa juu.
Juu market yetu ilikuja ikaconsolidate inside hapa. Imetoka side ya juu ikakuja ikaconsolidate hapa. Si ni bearish flag. Si umesha distance ya bearish flag hivi. Ukumbuke market yetu bado iko sell. Measure distance ya bearish flag hii design. Distance ya bearish flag ndio market inafaa. Angalia, is it not the same distance market inafaa ifike? We have the bigger one and then we have this one. Juu market ilishuka ikabreak, wakabreakia hapa, market inafaa ikujadi hapa. Alright? Nani huyu anakuja kunini kushare links zake kama mwenda wazimu hapa? Huyu Muhindi. Bwacha ni mbani. Hata hana tabia. Akuja kushare links zake hapa, nijazie comment nikose kuona comments zenye ni important za kenye nafaa kuanalyze. So, crash 500 mwenye ananiuliza sell yake inafika hadi 2340.224. That is where we are heading to. Alright? So, because it had a bearish wedge uko juu, and then this bearish wedge also, the smaller one, which is coming to the same level our market was supposed to get up to. So that one is going to go on sell. Let me go to the next other person. Crash 500 tumefanya. New Zealand USD. New Zealand USD. New Zealand USD tutaangalia mama yake. Sio tumfanya akiwa peke yake. New Zealand USD. New Zealand USD. And then ikifika nini hapo, ikifika around 10 something, nataka nianalyze crypto. Ama mna watch hii kwanza? Nataka tu analyze Ethereum leo. Hizo crypto nataka tu analyze crypto pairs. Nitakuja hapa ni zenyewe nakuja, nikimaliza hapa nakuja tu analyze crypto pairs. Sawa? Si tulimaliza indices. Tumefanya indices zote. Si indices za Forex. Hatukufanya zote. So we go to this is New Zealand USD. New Zealand USD look like this. Our market had what here on the top side hapa juu. New Zealand USD hapa juu. It had a double top. Double top yetu ilikuwa imetoka huku na ni monthly. So our market was supposed to drop up to this area, which it has never gotten up to. It has been dropping, but it has never gotten, because we have a double top. Our market originated on here. It's supposed to come up to here, and that is on monthly. So the monthly is already telling me we are on a long-term sell. So on monthly, I'm gonna draw something here. Yes, hapa chini, hapa, like that, there, and then our market consolidated again, hivi. What do we have? Market imetoka juu. This is a wedge. Let me draw it properly. And this is monthly. One candlestick is representing 1 month. We go to weekly candlestick. Weekly look like that. Weekly is even perfect, way perfect than now monthly. You see? So we have a bearish. We have a bearish what? We have a bearish wedge. You measure the distance of the wedge here. Our market originated from the upper side. Let me show that one to new students who are new, who don't know what we mean by a wedge. This is what we mean by a bearish wedge. Our market came from the upper side, formed this. This is what we call a wedge in Forex. Goes up, down, up. Broke on the lower side. You're supposed to measure the distance of the wedge. This is distant X. You're supposed to measure the distance of what? The distance of the wedge, distant X. That distance is the one we're going to drop on the lower side. This is the pattern we have right now on New Zealand USD. Distant X, this is the distance we are going. And this is the, now here it is. You can see, our market came from the upper side, consolidated there, waka break side ya chini, measure distant X. This is the distance you are supposed to drop on the lower side, which is near to penye ilibreakia
penye market inafaa ifike. Walibreakia hapa. Remember tulikuwa na double top Double top yetu market ilikuwa inafaa ifike hapa. Wajao inafika the same distance. So it's on a long term sell. But what we have right now, we have a market which look like this. Now this is now definitely crazy. We have a market which look like this. So it's consolidating between here and here. The best thing is to wait for it to move out of this consolidation because it's on daytime frame, ime consolidate to position moja. Na ni nini hii nakaka ilikuwa shoulder? Ina consolidate position moja. Let's wait for it to come out of this consolidation. Kwa sababu to me also, hii market imetoka side ya chini, ka consolidate hapa. Inaweza break side ya juu na ipande. So the best thing ni tugoje watoke kwa hii consolidation. Hii consolidation, when the market is consolidating too much in forex position moja, it's not usually a good idea to trade it because it can break either on any of the sides, right? Inaweza break iende juu, inaweza break iende chini. It's having a lot of consolidation with daytime frame. So the best one I will suggest we wait for that market to move out of that consolidation. Why? Let me show you why. As much as I had seen a bearish wedge on weekly, let me show you something on daytime frame. On daytime frame still, when I come looking at here, I have a double bottom. And the market went up, did a retest, it can continue going up. So the best one is to wait for the market, itoke kwa hii consolidation, tuko pamoja, because it doesn't have a clear direction. Alright? The next one, crash 900. Crash 900. Crash 900. The next one, crash 900. Crash 900. Where are my crashes? Crash 900 ndio hii. Crash 900, hebu acha nichukue chart mpya na huku nyuma niwafanyie analysis vizuri. Juu mimi nishaifanya, I don't want to delete I don't want to search my analysis, Mzazi uliona Kenya nilikutumia kwa group? Uko right, but iko na head and shoulder. Uliona? Na ujue they will have more control of the market more than 6 hours. The day pattern will control, and it's the bigger one. Oh, what am I doing? It's the bigger one, so it will have more control of the market than the nini. Haya, tuko na market inakaa hivyo. Tuko na market inakaa hivi. Now, wacha nitoe hii hapa. So, crash 900 inakaa hivyo. This is on I said analysis tunaanzianga from monthly. Analysis inakaa hivyo. Crash inakaa hivyo with monthly. I can't do anything kwa monthly. The chart is very tiny. So I'll go to weekly. Weekly inakaa hivyo. Let me reduce size ya candlestick and then I do this. Weekly market yetu, sorry. Weekly market yetu ilikuwa inapanda, inashuka, inapanda, inashuka, inapanda, inashuka. I'm going to draw a channel. This is how I draw my channel. Market ina form side ya juu, dots za tatu side ya chini. Hivyo. Then you bring this market on the upper side hivi. You can see. Oh no. If I draw 1, 2, 3, and then I bring this one on the upper side, look. So, meaning our market had a what? A bearish wedge. Not a bearish wedge. A bearish channel. A bearish channel usually gives you a buy in Forex. So, if you break, you're supposed to measure the distance of the... You're supposed to measure the distance of the channel. Ndio hiyo. So, tunapanda hii distance side ya juu. And as you can see, walifika halfway, wakarudi kufanya retest. Then that market is supposed to. So this is a sure buy. So we continue also. Najua watu wengi hamtaona hii, but wacheni niwaonyeshe. Apart from that, having a bearish channel which usually give a buy,
It has another pattern called a Quasimodo. Here, this is our shoulder. This is our shoulder. This all is the head, and this is our other shoulder. Hii shoulder na hapa zinatoshana. Market ili break side ya juu ya Quasimodo. Right. Now, before niendelee, wacha nichore kwa. Wacha mzazi wewe. Wacha niendelee kuweka nini? Wacha niwachore Quasimodo hapa kwa boat. Niwaambie hii soko ina moving na patterns. Mnasema hamtaki kusoma pattern. Haya. Quasimodo inakaanga hivi. Maana hivyo. Hapa na hapa hazitoshani. Then inashuka hivi. An inverted Quasimodo. Ikapanda hivi. This is a pattern we have, an inverted Quasimodo. So this is what usually happen, when the market breaks the upper part, kwa sababu isha form here, we went down, ika form here. When we break on the lower upper side, we're supposed to measure the distance of the head. Distance X of the head is the distance we are going on the upper side when it breaks the resistance. So I want to show you this pattern. Mnaona venye inakaa? Ndio hii kwa chart. Let me show you. Na zoom in. Haya, we have, this is the shoulder. All of this is the head, including mpaka hii nini yote. Hii yote, this is the head, and this is our last shoulder. Here, you can see the shoulders zinatoshana hapa, but here and here not equal. We broke the upper side. So we are supposed to have a long buy. You see all this. This is the distance the market is supposed to go on the upper side. Leave alone even the bullish nini. The channel. Now we have up to there. So our market is supposed to come up to this area. On the real sense, it's supposed to buy up to here. All right? But we still have other patterns. We go to daytime frame. Good. Daytime frame, wacha nirudishe chart katikati. Daytime frame, we have another pattern. We have a cup and handle. Measure the distance of the cup. Here is the distance of the cup. The distance of the cup ndio tunaenda side ya juu. Hii ndio yenyewe tunakulia sisi hapa. So you see we have a long way to go up. But hata TP yetu yenye nimewapea TP kiwa hapa. So we have a cup and handle. This is the distance we are supposed to go up. The market ilifanya nini? Market ili break kapanda. So yes, that's why we have that trade. Sasa that's why we have that trade hapa. That's why we have your trade hapa. And then we hold it. You buy aka distance kadogo, hii trade inanilipa, nimebuy na lot ya 2. Aka distance kadogo inanilipa 2,500. And if I decide to hold it the whole distance of the head, the whole distance of the inverted Quasimodo, of the head of the Quasimodo, itanilipa hivi. Italipa around 4,000 USD ama 5,000. Inalipa pesa ngapi? Inalipa 5,000. If I decide to wait it for there, but I want to trade first the cup and handle. This cup and handle we have on top. So, yeah, hata italipa around 2,600 is okay. All right? So that is on crash. That is crash 900. Let me go on. Pole. I have a lot of comments. We have V25 inapanda. V25 wanasumbua tu. Remember nani? Ilikuwa trade gani ilikuwa imetusumbua hivyo? Ilikuwa jump 25. Remember ilikuwa jump 25. Hata si step 400. Ilikuwa jump 25. Yenyewe ilikuwa na double tops za juu. Juu hii trade inasumbua hii jump nini? Hii V25. And then watashuka tu. We give it time. It is going to drop. Jude, I said this. This market has this. Nimesina hiyo account. We have a double top hapa.
Let's wait for it break mpaka hapa. Sijui niambia watu waifunge. We wait for it break. That tutafunga and then bado niwaambie mtoke. So I turudi to, I don't know which is which. But I think tutaitoka. Isiende ikarudi juu ikatufamia cup and handle. Yeah. USD JPY. BTC tushafanya. USD JPY kuna msee ananiambia New Zealand. New Zealand chef, nisiruke mtu. Kuna msee ananiambia kuna watu mimi huruka. Leo sitaki no wonder I am not even dragging kuona comments zenye zinaingia saa hizi. New Zealand chef. Kwa sababu trade na watu utafuta pia zingine weird za trade New Zealand chef. Kwa nini euro chef? Kwa nini euro ni strong, chef ni strong? Kwa nini trade market inakaa hivyo? Kwa sababu euro ni strong, chef ni strong. Swiss franc imekuwa strong, euro ilikuwa strong. Sasa hizi euro is weak, Swiss franc is weak also because USD chef is going up. And pairs which are against chef are going up. How will you trade Ethiopia? See, it has a lot of consolidation, if I'm not wrong. But let me look for it. I haven't seen the chart in quite a very long time. Let me see it. Kidogo. Euro chef. Why do I expect that market to be consolidating so badly? I just have a feeling. I haven't seen this chart in a long time. Hata laptop yangu inakataa kuifungua. Euro chef. Kujea. Kwani haitaki kunifungulia? I knew it. I just knew. In your market unataka kutrade. Hizi mbili ziko na the same strength. This is not even safe to trade. Damn. Utuone. Si nimewaambiaje hii market ni ya consolidate. Hii market yote ni ya consolidate kwa sababu euro na chef huku anga most days zinapata strike the same time. When you trade hii, when you trade market in a consolidate design, okay, let's do analysis on it either way. So we have this euro chef, hapa tuweke line, tuweke support, then tuweke resistance hapa juu. Inakaa hivyo on monthly. We go on weekly, market yetu inakaa hivi. Market yetu inakaa ilikuwa na double bottom at equal to. Even in weekly I have nothing to draw. Alright, but I have a double bottom here. Meaning market inaweza enda juu, alright? And then ikakuja ikaconsolidate. We have a double bottom hata kwa daytime frame. Double bottom and then your market imeconsolidate. Sasa kwa nini una trade market inakaa hivi surely? Hata hii hakuna haja nishine nikifanya analysis past hapo. You can't trade euro chef at the same time. Swiss franc, naitangwa Swiss franc. Swiss franc and USD most of the time zote mbili ziko na strength. Both of them. Yes. At the same time. You can't trade market inakaa hivi. Surely. This one is going to kill you. Inaenda buy, inaenda sell, and then it's not moving the same. I've seen a double bottom. Jiaza double bottom here. So hii market ilikuwa inafai kuja hapa kwa neckline. Wacha tu nikumalizie nione. Ningeambiwa ni trade hii ningefanya nini. Tuko na double bottom, hii market inafaa kuja hadi hapa. But wakishuka chini wa break side ya chini kwa sababu trend yake long term nimeona ni sell. Hii we're gonna form an inverted cup and handle. You can measure the cup. You ataenda side ya chini. But why will you subject yourself to trade something like this if you have it? Kweni serious hata nyinyi. Let's trade soko ina consolidate design bana. So it has a double bottom hapa.
inaweza enda hapa kwa neckline. Isipo ikuja break side ya chini, it's going from a cup and handle. You measure the distance of the cup, your distance watashuka side ya chini. Period. We go to the next one, USD JPY. USD JPY, USD JPY. I think nilikuwa na USD JPY hapa mahali, ndio hiyo. USD JPY, USD nakaa hivyo. On monthly sasa umekuwa poa kabisa. Umepotea. Na Monday. All right. So, USD JPY. We start analysis from monthly. Aya, a whole chart in the hivyo ya USD JPY. What do we have? We have a pattern here. So, nitachora hivi. Hapo, we have a cup and handle situation. Yes, we have a cup and handle situation kwa USD JPY. A long one. No wonder your market, it has a long buy. We have this. This is the cup. This is the handle. You measure the distance of the cup. I start analysis from there so that I can know where we are heading with the market long term. I measure the distance of the cup. And then your distance market itaenda side ya juu. So market yetu long term inafaa kukuja hapa. Sawa? Market yetu inafaa ifika hadi hapa. Which haijafika bado, but imekuja ikaconsolidate hapa. So kidogo tu nadhani nisongeshe hii kitu vitu hivi mbele hivyo. Unaona hivyo? So tuko na market imekuja, market yetu inafaa ifike hapa. In the first place hii market lazima itaifika hapa, but hiyo ni monthly. So huwezi ingia ati hivyo, but long term market yetu ni long term buy because it had a cup and handle. Hii market inafaa ifike hapa. So imepanda ikakuja ikaconsolidate hapa. So we draw what? The support hapa. Yes. We have a market which has a support. We go to weekly hata. We will go to weekly time frame. Weekly time frame. What do we have here? On weekly time frame we have a double bottom. Double bottom yetu inafaa kuja hivi. Now, for me because mimi is trading hivyo venye mnaweka, mimi nitaiweka hivyo. I will treat it as a wedge. Tumetoka side ya chini, market yetu ikaingia kwa wedge. So this market USD JPY is supposed to USD JPY is supposed to continue going up. It has a what? A double bottom tukienda up. So ikikuja hii wedge yetu i-break. Ikikuja i-break hii wedge yetu, wedge on the upper side, eh? If it breaks the wedge on the upper side, this is that is on weekly. Let's see. On weekly ina dictate inafaa ifike hadi hapi hapo. Sawa? So what do we have on daytime frame? On daytime frame we have this. Tumetoka weekly tunakuja day. Daytime frame ndio hii. We have a double bottom, market yetu inapanda side ya juu. If we draw a line, sorry. Hii nayo inahamisha nini? Wacha niichole vizuri. From the highest to our second hivyo. So this market is supposed to come up to hapa. Penye pa mwisho market yetu iliguza ni hapa. I draw a line hivi. Ni hivi ama ni hapa? Ni hapa. Hapa juu. Hapo tuwa hapa. Market ilifanya nini? Ili break. So hii market inafaa proceed ipande juu. And then something crazy. If you see USD JPY, these pairs with JPY dictating they are going to buy, gold can sell. So when gold gains strength, kidogo, tafadhali, please, hapa kidogo, I'll be done in a few. Now, if you see JPY gaining strength, it means when gold gains strength,
JPY gains strength. Why? Because of BRICS. China have backed their money in gold. So whenever gold gains strength, gold ikigain strength, USD JPY utazipata zikisell. Saizi tukiangalia gold, tutapata gold maybe ina buy. Jana na leo, by the way, gold inaonyeshana ina buy. Gold imekuwa ikibuy jana na leo. USD JPY, I want to show you, jana na leo imekuwa ikifanya aje. Jana na leo imekuwa ikisell. They don't go the same direction. Sawa. And ukiangalia gold for the last how many days? 1, 2, 3, 4. For the last 4 days, gold imekuwa ikisell. USD JPY, let's see, for the last 4 days, imekuwa ikifanya nini? 1, 2, 3. For the last 1, 2, 3, 4. Hapa, for the last 3 days, hizo 3 days, imekuwa ikibuy. Gold, ikibuy. Gold ikaanza kubuy, hii ikaanza kusell. And I'm saying this. JPY is so much controlled by gold nowadays. Why? Because gold, China, the BRICS, that is South Africa, India, South Africa, India, how is the other one called? South Africa, India, yes, Russia, Brazil, walibaka pesa zao na gold. And when we say pesa zao na gold ni wakitrade na countries zingine wanataka kulipa in term of gold. Ama well there is no longer value kulingana na venye dollar ina behave. Sawa? So whenever gold it lose strength, utapata pairs zenye zote ziko na JPY zikibuy. Kwa nini? Kwa sababu JPY itakuwa na strength, juu gold haina strength. So gold ikigain strength, utapata pairs zenye zote ziko na JPY zina sell. All right? Yes. Aya. Aya, oh crash, kuna mwenye alikuwa amenitumia crash 300. So for how is that pair called? Hiyo ni pair gani tunaangalia? Na hizo pia hizo trades nimewapea ni short trade. Pesa za bure, chukua pesa mlipe rent bana. Na pia trades za bure baada ya mfungue account za derivative deposit pesa mtrade. Free money amtaki. Nimeonyesha mpaka kucustomize lot size ikuwe ndogo. Anyway, let's go to the next thing. Ilikuwa crash 300. Crash 300. Wameniambia crash 300. Ni saa ngapi? I have less than 10 minutes here and then I go. Less than 10 minutes then I'm gone. But hao wengine wajakuja, wacha wafike. Before students wangu karibu hata watukaa 10 wajafika. Crash 900 tumefanya. Crash 300 ni yenyewe nimeona hapo. Yenyewe nataka kufanya. Morning. All right. So crash 300. How are you? Uko sawa? All right. So crash 300 ndio hii. Crash 300 ndio hii. Hii ni monthly. Do you have anything to draw? I will just draw resistance huko juu na support hapa chini. Do I have anything else to draw? I don't have anything else to draw. But I do have something to draw. I do have a line to draw hapa na hapa. I have something to draw there because these and these are in the same level, which is okay. So we go to weekly. So weekly I have something like this. Now I have a pattern here. I have this pattern. I have this quasi inverted. This is an inverted Quasimodo. Now I have a standing Quasimodo on. Oh my. Natani. By the way, nitatafuta ile stand. Inaitangwa stand. But sasa haitanisaidia. Now let me show you the pattern I have. I have this pattern on. I have this pattern. This is the pattern I have. This is called a Quasimodo.
Hii side iko juu, hii side iko chini, but hapa na hapa panatoshana. And this is the head. This is a Quasimodo. This is what Crash 300 has right now. And here it is. Hii side iko juu hapa, hii side iko hapa, hii iko chini, hapa na hapa panatoshana. Wacha uone. Shoulder yetu ilikuwa imefika hapa. Shoulder yetu ya kwanza ilifika hapa, tukaenda chini hapa. That is our first neckline. This is the head, this is the shoulder. This market is supposed to sell up to here. Alright? So it has a hiyo Quasimodo. We have an evening star here, meaning the market should reverse. A pin bar, evening star, a pin bar, bearish engulfing, a pin bar. Hii market inafaa kuja hapa. Inafaa isell hadi hapa. Hii level ni gani? The level we are supposed to sell up to. Chani zoom. Hii inafaa kusell hadi 2488.512. Why? We have a Quasimodo. Shoulder, head, shoulders. So this is our shoulder. Shoulders zetu mbili zinatoshana. Market inafaa kufika hapo. That is on weekly, right? That is on weekly. Tukikuja kwa day, we do not have the Quasimodo. Why? Because of here. And this is the difference between why I tell people, know the time frame yenye imeformiwa na market. Hapa hazitoshani. So kwa day si Quasimodo, but market yetu inafaa kusell. Na juu imetoka side ya juu ikakuja ikaconsolidate hapa. Tutakuja 12 hours. Juu tulishajua ni sell, tuweke support na resistance hapa. Support na nini? Support na resistance. Ndio distance yenye market itaanguka side ya chini. Unaweza trade hivyo. Inafaa kukuja hadi hapa. So wakikuja wa break hii support, just sell it up to hapa chini. Why? Because of the Quasimodo pattern, inafaa imalize side ya chini. Alright? Haya. Tunakutegemea sana madam. You drop entry kwa Telegram. You are blessed. You are a blessing to us. Thank you dear. Level of retest. Sasa hiyo sijui ni gani. Au kutuambia toe bagara. Na watu wana issues. Kuna kitu kwa macho. Kuna msana anaita hii sijui nini. Ndio aje hizi. Batata. Kuna msana ananiambia tusiambiwe na watu niitoe. I usually have this stuff. They are called what? Kuna msana anasema ni watu waniambie nitoe hii kitu. Tuliko na kitu kwa macho. I usually have this one from my parents. Hata ni mimi nakuanga nazo peke yangu. Brother yangu, sister yangu wananga ni yule shosho nimeitwa. Yes, shosho mwenye nilikwambia ni mwalimu. Naanda ninaye. I'm a very good teacher also. Sasa mwenye nimeitwa ni mwalimu, alikuwa mwalimu. The person who I called after. The person who is called Joyce Wanjiru. The person I took the name after is called Joyce Wanjiru Jao. And she has a beautiful body like mine. And a brain. Mimi nakaa shosho yangu completely by the way. Mpaka hizi vitu. So kuna mwenye ameuliza unaweza sijui what. Ambiwa sijui nitoe nini kwa macho. I can't remove them there. No. Ni family whatever. Mtu baada angalia whatever anaangalia macho yangu. Very cool class bado. So, trade jump 50. Trade jump 50. Anyway. Sitaki kuzitoa by the way. Sijai kuwa concerned. I'm usually very okay with them, I'm usually very okay with them. If I wanted to, I can do. Hata ninaenda kuna mpaka nini fulani ya kuchomwa. I'm okay with my face the way it is nazo. They are family. Nitahavu mtoi maybe chances atakuwa nazo alafu anipate skasi na si atashangaa ametoa wapi. So let them be. They are okay as in Sugwangi.
Haya, twende, kuna trade yenye nimeitisha ya mwisho. Step 300 bado iko buy. Si nimepeana trade leo asubuhi ya step 300. Ngoja nafanya sasa ya mwisho. V51S, V51S. V51S. This is the last one I think nitakuwa nafanya. V51S. Wacha ifunguke. Watu wengi wajua mimi siishingi hiyo maisha ya forex traders. Maisha ya nini? I'm not usually followed by people because of my lifestyle because of anything. I'm followed by people because I help them a lot when it comes to trading. All right? So vitu zingine nashinanga venye nitawajibu. So V51S kwani hii net nayo inaanza kunini? Ngoja V51S haifunguki. 1 minute. I don't know why. Is it too late to take crash 600, crash 900? Ngojeni pass wapande kidogo. Wacha watoke hiyo zone. I'll give another entry. All right? I'll give another entry. See, utupatie bonus aki we beginners to join. See, I'm giving you trades za bure. Paka na trade account ya 100 USD ni venyewe kila mtu akue sawa. Hawa ni bonus ya nini tena? Unataka niongezee mwezi ingine ya free trades? Zikuwe miezi 3. Because this will be hii ni second month napeana signal. So we do this one. Let's go to the next. This is V51S yenye nimerequestiwa. V51S inakaa hivyo. V51S hainifungulii chart yote, imagine. And why am I not getting the whole chart of V51S? So I hope this is not the whole. Sorry. I want to get the whole chart because this is not the whole chart. Haya. Tuongezee another man. Kuna mwingine amesema hapana usiongezee tuondoke Jesus tuongezee mpaka August. Nitajua. Hapana, Magi is right. Magi knows. Mtu yote amekana mimi anajua. V51S, V50 was added juicy. Where Steve, kwani umekuja derive juicy? V50 has been there for the longest time. It has been there for the longest time. Hii haifunguki yote. V51S hainifunguki yote. I don't know why. Wacha nionekana nilikuanga nayo kwa hii list. Hapana. Zitakuwa 3 months. Hizo nazo ni mob. Mmemake pesa mingi bana. Hata nyinyi kweni fair. Hii nayo kidogo. I can't do V50 1S because I need to lay chart yote. Wait. Hey. Where? Hapana, ni jiyo. Utafanya nini? Fanya hivi. Nani yako na V51S? Imefunguka. Nipe laptop yako. Yeah.
laptop. I'm sorry. What? Well, I'll be okay. Say that I'll go better. I'm telling you. Oh. So, my laptop. My laptop inakataa kufungua V50 unless I don't know why yote. So I'm gonna do another laptop. I can't take water. Water will be worse. Because na homa, I'm having well, I'm okay, usijali, don't worry about me. Jesus. Hey, fanya hivi. Saa side. Saa side. Yaani ile side watu wengine. Tuwezi kaa hapo na kuja kukaa ile side, so kaeni side. This place mmecongest sana. Hata maji kimwagika hapa laptop zote zenyu zitapata maji. Nani alikuwa anasema haoni poa na ana struggle kichwa? Nancy, come and stay here. Ama mostly stay around hapo penye nakuja juu nataka kuona venye unachora. Yes, stay hapo kwenye liji yako, stay there. I'll come stay with you kwa sababu I want to see how you are drawing, eh? Haya. So, let's go to this one. So, this is the last one nafanya. Here V51s ilikuwa na hii pattern. Ilikuwa imetoka side ya juu ikakuja ikaconsolidate hapa chini. Sawa. So kenye nitachora support and resistance. Now hapa hivi sasa nifanye ikuwe kubwa. Ikuwa kubwa hivi. Ilikuwa na inverted head and shoulder hapa chini. Inverted head and shoulder. This is a shoulder. Sio kama mnaona vizuri. This is a shoulder. Hii ni head. Hii ni shoulder ya mwisho. Wakashindwa kubreak hapa juu. Market ikishindwa kubreak supposed to go down the distance of the head. That is on weekly. On day time frame inakaa hivi. So, on day time frame inakaa hivyo. So, what do we have hapa juu? On day time frame. Walishindwa kubreak side ya juu. So, the market was supposed to drop down. It has a double top. It should drop down the distance of the head. Hivyo. So, for you to make an entry, hii market inafai proceed kwenda chini. Hivyo. Why? On weekly they had what? They had an inverted head and shoulder. Ikashindwa kubreak hapa side ya juu. Inafaa ishuke the distance of the head. So inafaa ishuke vizuri chini. So pasa hapo sijui hii nikijaribu kuizoom inasumbua. Alright? So I'm done for today. Hiyo class now imetosha, hata nimewafunza vitu mingi. Wacheni niende. Students wangu wamefika. But hawajafika bado wote. See? Students wangu wamefika but bado hawajafika wote, wako almost kufika. So I need to kuwafunza hiyo. My first time joining your live session. I love it. Share how you make entries. Can join you. Tobacco can work where hapana. Kwa nini unataka kumaliza baby girl? Haya. For classes for 2 months 50k signal. Yes. Ofisi yangu iko Kiambu town. Now na organize ni abu nita make video nikiorganize. Kuna class na organizea watu wenye wana work from Monday to Friday wenye wako available only on Saturday. So that I can be meeting them from Saturday from
Saturday kuanzia 9 hadi around 2. Si at 2:12. Around hadi 1 for like 4 hours. Kuna nyani request class. Juu hawataki Zoom I usually meet people twice for like 2 hours. For them they don't want, hawataki Zoom. Wanataka kukuja physical class. So nitaorganize hiyo class ya Saturday. Nita-announce. Nafaa kwanza nita make video leo na nitume. Anyone mwenye anataka ani text ama ani call ama aniambie. Nimeweke kwa hiyo list. Hiyo ni class ya wase wenye waezi patikana on Monday to Friday. Hao nitakuwa na meet Saturday kuanzia around either from 9 ama 10. Tuta-agree na wao time yetu ya kumit from either 9 ama kuanzia 9 hadi 10 hadi 1, and then I leave. That hiyo ni class nimebegiwa sana because Zoom yangu imejaa hivi, nashindwa kupata time ya kuwafunza. So Saturday juu watu wengi hawaendi job on Saturday. Some are not going, who requested, they are not going to work on Saturday. When I request your class ya Saturday. Sawa? Kuna kitu kingine nafaa nijibu? Hakuna anything nafaa nijibu. Share hii live. Baadaye kwa nini mna share live zangu zifikie watu wengi. Extend your free signal. Kwani ni charity nafanya? December. Kwani mimi ni wao? Sato itakuwa how much? Nalipisha the same venye mimi ulipisha 50k training. Utakuwa na meet Sato for 4 hours. Nalipisha the same. Juu nikaa venye ningefanya Zoom. The same thing juu tutakuwa tuna meet na wao every Sato. So upload on YouTube. Naziachanga hapa Facebook. So juu ya watu wengine wenye hawanijui, kweni mna share videos, and anyone unajua anaweza learn anything. Saidieni watu. There is a lot of people who don't know me. Some people are meeting me for the first time. They are shocked where I've been existing. So be sharing the live, like the live. Anyone unadhani atasaidika, niite hapa. Trades zenye nimewapea nilianzia account ya 100 USD, holdini hizo. I think that is enough for today. Tutapatana kesho. Have a lovely gani hiyo. Stories za YouTube. Kuna kijana huu post hizo vitu YouTube, but siku hizi nime notice Facebook ina delete like video zangu na ziturn zikuwe reels. Like as much as like video iko hapo bado naitani ikuwe reel, haita editiwa. Sijaifungua YouTube nikaanza kufanyanga hizo vitu zao. Ile time nitaanza tutanini. Sawa? So I saw you first kwa Prince Ali. By the way, wenye wamekuja wengi wamenijua juu ya Ali. So nimekuwa kutoka kitambo Nyambu. I've been doing like video kusaidia watu since 2019. Yes, nilianza kufanya like videos na all of this is 2019, but ni vizuri tu mmenijua juzi. It's all good, tutafollow. So VIP inaanza next month. Ni mwezi ni next month, date 15. Tutasubscribe. Sawa basi. Nianzie YouTube. YouTube sana nikuwe na post nini, na mimi si content creator. Labda tu vitu za Forex. I can do that. I'll see on that. Tutapanga, tutaongea. Sawa? You have a lovely day. Wacheni niende. Kweni na siku njema. More days of trade. See you later. See you tomorrow.